In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination, but more precisely, we will see sans que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So this lesson is about sans que. The conjunction sans que can be translated into various ways in English, including without, unless, and but. So we will see some examples with sans que. Il est parti tôt ce matin sans que je le sache. Il est parti tôt ce matin sans que je le sache. Elle a réussi l'examen sans que personne ne s'y attende. Elle a réussi l'examen sans que personne ne s'y attende. Ils sont partis en vacances sans que je puisse les accompagner. Ils sont partis en vacances sans que je puisse les accompagner. Elle a résolu le problème toute seule sans que personne ne l'aide. Elle a résolu le problème toute seule sans que personne ne l'aide.